Hello everyone. I hope everyone are safe. Now coming to the next topics on HR 104 infrastructure administration course. You could see that we have completed in the past sessions about talking about the identity and governance, where we have covered on the how do we manage the intra users and groups, how do we manage access to Azure resources. That means this is authentication, this is authorization, and then how do we manage the entire infrastructure from Azure subscriptions governance using policies, resource logs, tagging, resource groups, subscriptions, management groups, and the budget advisor. So I haven't given much on yesterday's session on Azure Advisor. So Azure Advisor is something which will help the organizations or the ones who are using the customers who are using the Azure cloud will get advice or recommendations uh, on their infrastructure or whatever they're using. So if they're using different services on that point of view, they will get recommendations on కాస్ట్ బిల్డింగ్ ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఏంటి అనేది అండ్ అది కాకుండా దే విల్ యూ కెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ హౌ డు యూ ఇంక్రీజ్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ హౌ డు యూ యూస్ ఎఫిషియెంట్లీ యూ ఆర్ యూజింగ్ యూ మే spin up an 8-core server and they would say that 4-core server would suffice, but increase your memory to so and so. That will help in terms of efficient performance efficiency. How do you set up security? ఇవన్నీ కూడా advisor has became so good at it, and alerts and budgets is something which is organizations will look at it. So how much budget is being allocated to the specific application or specific subscription or to a specific user? అది 70% రీచ్ అయినప్పుడు ఒక అలర్ట్ ఆర్ 80% రీచ్ అయినప్పుడు ఒక అలర్ట్, 100% వచ్చినప్పుడు ఒక అలర్ట్, దాని ప్రకారంగా ఏం యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు, యాక్సెస్ తీసేయాలా ఏంది, అవన్నీ కూడా వీ కెన్ గో అండ్ కాన్ఫిగర్ ఆల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ and we can track budgets. As I mentioned, there's a FinOps as a huge uh, growth which is growing on in the cloud industry itself, not just Azure. FinOps will help in terms of analyzing the transactions or will give the track record on how the spending is happening on in that organization in the cloud end point of view. Now, this session we will be focusing on the next topic on implement and manage storage. So this is a we are getting into a different entire section. If you see, this is identities and governance that holds 20 to 25%. That is like 1 by 5th to 1 by 4th is what being owned in the means whatever you can see certification questions, you would be seeing on these topics. At least in 100 questions, you will be seeing 20 to 25 questions on those. Now coming to this one, this is entirely on a storage account, whatever you could see. How do we implement and manage the storage in Azure, specifically with respect to storage account? And that is owning to 15 to 20%. That's closely around one fourth of this. So in 100 questions, you would be seeing definitely 15 to 20 questions on how the storage accounts or how you manage the storage in Azure. So is this the only service which you can see in storage? Now, if you look at the services and we select the storage option, we have different services in that. And right now, primarily, we are focusing on storage accounts and disks. You can see storage accounts and disks is what is being going to be focused, and we are going to discuss on those topics. So let me first create a storage account. I may not be going in a linear order the way we have went ahead talking about this. Instead, మనం ఏంది అంటే we'll start talking about first what is the storage account and how does it look and what all factors are there and all that. And slowly from there, once we'll talk about the configurations and all that. Okay. So let me first create a storage account. How do you create one? Go and
search for storage accounts, and you can click on create. So while you're creating, it will ask you what is the subscription you wanted to go and choose. I'm going ahead and choosing pay as you go here, and I will create another RG storage RG. Now remember that the storage account name should be unique. అంటే across Azure లో you should have the name completely unique one. So మీరు ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు it was going to ask you store account demo. Okay. Now this is completely unique కాబట్టి it was allowing it. Now I'll just type if at all it is not allowing it. See, storage account name is already taken. Storage అనే నేమ్ ఎవరో స్టోరేజ్ అకౌంట్కి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసారు. So even you create storage 01, that would also be taken. This is also, so most probable ones will be taken. ఏంది అంటే అండ్ నెక్స్ట్ ఏంది అంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్లో. ఓకే, సో స్టోరేజ్ డెమో 1 and -01 and పెడితే it will not allow these things. Only thing is being allowed is lowercase, and they should have uh, this one. There should be this lowercase and numbers. Other than that, none of the other upper cases or special characters will not be allowed in storage account. No spacing is allowed and all that. Please remember this. Now I'm creating and choosing the location as Central India, where the my data, where am I storing? Whatever I'm storing in storage account, that will be stored in the Central India data center. Okay, in the storage account service. So here I'm going to just choose data lake storage, Azure Data Lake Gen 2 as the primary service. I'm leaving my performance as standard, and I will choose redundancy as LRS. So you need to remember all this, not in terms of configuration. But మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే while I am creating the storage account, there is a discussion on what is the primary service. In primary service, there are Azure files, others, and storage blob, data gen 2, and then we have performance in that standard and premium tiers ఉన్నాయి. And if you go with redundancy, there are different options in those. If I select geo redundant, there is one more option coming is make read access and available. Locally redundant is what I have selected at this stage. Now, if I go with the advanced ones, so there are other things, configurations which I could see. One is access tier, where it is hot, cool, cold, and namespace hierarchy, then networking. In networking, you are allowing public access from all networks, and you are allowing public access from selected networks and IP address. Uh, you are allowing or disabling the public access itself, and you are only allowing private access, and you're going to create a private endpoint, all that. ఇవన్నీ options కూడా ఉన్నాయి. Okay, why am I sharing all this? I'll show you slowly. So then you have point in time restores for containers. There is soft delete option for blobs, soft delete option for containers. Then you have versioning of blobs, versioning and access control in terms of enable immutability. Okay. Then you have encryption. You whatever data which is stored in the storage account, you have encryption, Microsoft managed keys, customer managed keys, and along with it you have enable the customer managed so for what you wanted to enable this when you wanted encryption keys to be enabled, you have infrastructure encryption. And then I'll go ahead and click on create at this point of time. While it is getting created, let me show you a few things. So there are topics which you have first, how do you access your storage? I have created a storage account. How do my users can access, my organization users can access, or my servers can access storage, the data in that storage account? For that, we have firewalls and networks. In case when I'm creating the storage account, if you would have checked it,
there is an option called networking access, and that's where they are trying to talk about it. Okay. Now the next one is SaaS tokens and all that. Once the storage account gets created, okay, you will have in terms of how we can access the storage accounts. And so once the deployments get created, I can show that one. Then we have stored access policies. Don't believe we have stored access policies here, but once the storage accounts get created, so if I go with the access keys, so they are trying to talk about create and use shared access tokens, and that's what it is about. How do you create SaaS tokens and all that? Then next, create storage account access policies. We can go ahead and create access policies. Uh, Manage access keys. So this is access keys. Then you have identity-based Azure files. So in what all ways can we access the storage account? So these are all the ways you can access storage account, the data stored in your storage account. And for that, your they were trying to give all the discussions about that here. From networking point of view, from the inside the storage account features which are providing SaaS tokens, access policies and storage access keys and all that. And the other one is RBAC. RBAC is nothing but IAM. If you remember, while I was trying to talk about uh, here Azure roles, we got into RBAC through identity-based access. How are we able to access the services? And specifically, they're trying to talk about files, but that's how you are managing the access to storage. Now, the next item which we have is configure and manage storage accounts. So, in terms of how do you create a storage account, we had seen how are we creating a storage account, how do we configure nothing but what are the configuration settings we have and all that. That's something which you have to be aware of. And అది కాకుండా object replication. How do we replicate our objects to a different location? Because the data that is being stored in one location in data center, what if that is lost? Then your data is lost. If your data is lost, entire business is lost for the organization's point of view. For them, the major thing is no one should access this data without authorization and authentication, and no one should be a, should we should not be in a position that our loose data should be lost, and the data should be highly available. Keeping all that, one storage account is a great service to start with for organizations to store their data and access their data and all that. So in terms of that, they were trying to give what are the redundancy options which you have. In redundancy options, if you remember, this is the redundancy options. There are different types of redundancy options, and that's something which you can be asked for in terms of interview and in terms of what in generally, in terms of certifications and all that. Then encryption, storage account encryption. How do you encrypt the data in your storage account? Means organize by default, Microsoft is going to, Azure is going to encrypt it, but what are other ways you can encrypt and all that is what that encryption methodologies are there. Manage data by Azure Storage Explorer and AZ copy in your organization or in generally the organizations. There will be a lot of storage accounts and there will be huge data. No, we don't want, in general, there are 100 employees. We don't want all the employees to have access to storage accounts or the data which is critical. So we'll only give to specific set of users who are responsible in managing their data and all that. When that is so huge and managing and copying and storing at specific locations or debugging what is issue and all that, they will use certain services, softwares like Storage Explorer and AZ copy commands to perform the store data related activities and all that administration. So they're going to talk about how do we manage the data in Storage Explorer and all that. The next topics which we have is Azure Files and Blob Storage. In general, there are different services that is being offered by to store data in Azure storage account. Because when you want to understand
How do the data services or data sources or whatever it is, how do this organization store data? First of all, there are what types of data which are there in the market is what you have to understand. ఎలాంటి type of data ఉంది? Excel related tabular column data na, ఓకే, ఆర్ ఒక హ్యూజ్ ఫైల్స్ ఆఫ్ డేటానా, స్మాల్ ఫైల్స్ ఆఫ్ డేటానే కానీ చాలా ఎక్కువ రిసీవ్ అవుతున్నాయి. రీడ్ అండ్ యాక్సెస్ కంటిన్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, సింపుల్ మెసేజ్ బేస్డ్ డేటా, చాలా చాలా కేబీస్ లో ఉండే డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయి, అలాంటి క్యూస్ లో పెట్టుకుని రన్ చేసుకోవాలా. టేబుల్స్, ఓకే, నో సీక్వెల్ డేటా అన్నమాట, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇట్స్ విల్ బి ఇన్ కీ వాల్యూ పేర్స్. సో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా బట్టి అది ఏంటి అనేది దాని స్ట్రక్చర్ బట్టి we will use how where in storage account which service we have to use. Primarily administration AZ 104 administration కి వచ్చినప్పటికి they are focusing on only few two services. One is blob storage which we call it as containers. Blob storage ఈ containers లో స్టోర్ చేస్తాం blobs అనేవి. Next is file shares, nothing but Azure files ఇవన్నీ. So how are you going to do that? And here they were trying to talk create and configure file share in storage, create and configure container in blob storage, configure storage tiers and ante we were actually talking about it, right? Access tiers, hot cooled. Next one, what is the soft delete options for blobs and containers? We were talking about data protection. How do you enable soft delete option? Configure snapshots and the soft delete for Azure files. So how do you create a backup? What is the blob lifecycle management? Life cycle of, so lot of blobs and a binary large objects. So you will be storing a lot of data files and everything. If you're storing normally creating a storage account, generally that is the most used service, and file shares are the most used service in storage account point of view. And we blob life cycle అంత హ్యూజ్ లైఫ్ ఫైల్స్ అలాంటి అన్ని స్టోర్ అవుతున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ గా పోలేని హౌ డు యూ మేనేజ్ దోస్ బై సెల్ఫ్? స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి ఎలా డిజైన్ చేసి పెట్టగలుగుతాం బ్లాబ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. సో డేటా మేనేజ్మెంట్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ రిప్లికేషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. దెన్ రిడెండెన్సీ we have spoke about it, life cycle management we spoke about it. uh, then versioning, how do you version your blobs? So even the versioning is also there. Blob inventory. So what is blob versioning? Uh, you wanted to నీ బ్లాబ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో కంటైనర్స్ లో, మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో కంటైనర్స్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆప్షన్స్. హౌ యూ వాంటెడ్ టు కాన్ఫిగర్ వర్షనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. అంటే వర్షనింగ్ అంటే ఏముంది, ఇప్పుడు కొత్తది ఏదైనా అప్డేట్ చేసేది ఎవరైనా, సో ఓల్డ్ వర్షన్ అనేది ఇంకా ఉంటది. కానీ ఏమవుతుందంటే యూఆర్ హ్యావింగ్ డబుల్ డేటా. సపోజ్ 1 GB ఫైల్ ఉంది, ఎవరైనా ఎడిట్ చేశారు, సో వర్షన్ 1.0 నుంచి 1.1కి వెళ్ళింది. అప్పుడు ఏమైంది, 1.0 1 GB డేటా, 1.1ది 1 GB డేటా వేసుకో. నో యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈస్ స్టోరింగ్ 2 GB ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో దీని ప్రకారంగా చార్జెస్ కూడా అలాగే చార్జ్ చేస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వెన్ యువర్ వర్షనింగ్ ఇస్ దేర్, the storage account will try to accordingly will try to increase the data. అంత drastic గా 2 GB డేటా అన్నట్టు ఉండదు, కానీ దే విల్ ఫాలో ఏ స్మార్ట్ వే ఆఫ్ యూజర్స్ కి ఛార్జ్ ఎక్కువ పడకుండా. బట్ the more you configure and all that, you will end up using the service features in that advance, and దాని ప్రకారంగా ఎంత కన్సంప్షన్కి వెళ్తుందో ఏషోర్కి వాళ్ళ ప్రకారంగా ఛార్జెస్ అనేవి పడతాయి. నేను జనరల్ గా చెప్తున్నాను, నార్మల్ గా స్టోరేజ్ అకౌంట్ సరిగా మేనేజ్ చేయకపోతే ఆర్గనైజేషన్స్ కి వాళ్ళ బిల్లింగ్ అనేది స్టోరేజ్ అకౌంట్ నుంచి ఎక్కువ బిల్లింగ్ పడుతుంది వర్చువల్ మిషన్స్ కన్నా. ఓకే, ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా సమ్ టైమ్స్ టెరాబైట్స్ ఆర్ జెటాబైట్స్ లో ఒక్కోసారి ఉంటుంది. అంత హ్యూజ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ద వే దే హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ ఇట్ అండ్ సెటప్ అండ్ మేనేజ్ ఇట్ అండ్ యాక్సెస్ ఇట్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. చాలా కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. You have to accordingly, the organizations have to take the responsibility in accordingly managing those data in the storage account. సో ఇవి టాపిక్స్ అన్నమాట. సో ఈ టాపిక్స్ మీద వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3-4 days ఆన్ దాట్. సో ఇన్ జనరల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లో ఫైర్ వాల్స్ అండ్
వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ది డిస్కషన్ అనేది విల్ సీ. బట్ బిఫోర్ యాజ్ ఐ సెడ్, నేను ఇది డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసేసే ముందు నేను కొంచెం ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ పిక్చర్ అబౌట్ a more better picture on how the storage account works. Storage account is a service in Azure where you're creating a storage account. Now, Zen 2, Gen V2, ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ మనము తీసుకుని పెట్టుకుంటున్నప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కానీ జెన్ V2 ఇన్ జనరల్, దాంట్లో బ్లాబ్ స్టోరేజ్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్. ఫైల్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అనేవి ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో దొరుకుతాయి. ఫైల్ షేర్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్ అండ్ క్యూస్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్, టేబుల్స్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్. బ్లాబ్స్ అంటే ఏంటంటే బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక సైజ్ నుంచి మినిమం అని కాదు కానీ మ్యాక్సిమం వరకు ఒక్కొక్క బ్లాబ్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ సైజ్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ బ్లాబ్స్ ఇన్ ఇట్: పేజ్ బ్లాబ్, ఓకే, బ్లాబ్, అపెండ్ బ్లాబ్. So there are 3 types of blobs in the blob point of view. మనం జనరల్గా it's assume that it is like a file explorer in your Windows machine. In case or just a folder one, you're creating your files, you can create folders in it, subfolders in it, and you can access that storage account. And కానీ ఇది ఏమవుతుంది, బైనరీ ఎప్పుడు బ్లాబ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ స్టోరింగ్ ద డేటా అండ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా అన్నప్పుడు, జనరల్ రీడ్ అండ్ రైట్ అండ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఇదంతా బ్లాబ్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఫైల్ షేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ సిమిలర్ లైక్ బ్లాబ్ లాగే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫైల్ షేర్ క్రియేట్ చేస్తారు. సిమిలర్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫోల్డర్, దాంట్లో ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అన్ని పెట్టుకుంటాము. బట్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కి టు అండ్ ఫ్రో యాక్సెస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు వీ విల్ చూస్ ది బ్లాబ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఫైల్ షేర్ ఏంటి అంటే అట్ ఏ టైమ్ కాన్కరెంట్ సెషన్స్, ఓకే, కి ఫైల్ యాక్సెస్ ఫైల్ షేర్ ఇచ్చుకోవడం. సో జనరల్ గా if you would have seen, we would give access to machines, Azure virtual machines, Azure Kubernetes services, we call it AKS, Azure App Services, all different set of instances ki ఒకేసారి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు we will be preferring file shares. Next, queues, smaller amount of uh, smaller amount of data అన్నమాట. It's just for messaging. So mostly used for transactional based అప్లికేషన్స్, వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏంది అని అంటే, మనము ఏదైనా సింపుల్ ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి, ఓకే, ఆర్డర్స్ అని వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఈ ఆర్డర్స్ అన్ని ఒక క్యూ లాంటి సర్వీస్ లో పంపించేస్తారు, సింపుల్ సింపుల్ కేబీస్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లో, ఓకే, సో దాట్ ఫ్రమ్ దేర్ ది అప్లికేషన్స్ విల్ కన్స్యూమ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దాట్. అదే టేబుల్స్కి వస్తే, టేబుల్స్ ఇస్ ఎ నో సీక్వెల్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి. మామూలుగా మనం డేటాలో సీక్వెల్ డేటా అని వినుంటాం, నో సీక్వెల్ డేటా అని వినుంటాం. వాట్ డస్ ఇట్, ఇట్స్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఒక స్కీమా ఉంటుంది, ద వే ద డేటా షుడ్ లుక్ లైక్ అండ్ ఆల్ దట్. నో సీక్వెల్కి వచ్చినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ వే ఇట్ లుక్స్ లైక్, ఓకే, డిఫరెంట్ బట్ టేబులర్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి. సో ఇట్స్ లైక్ టేబుల్స్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ కీ వాల్యూ పేర్. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇదంతా అనుకుంటే, డీటెయిల్స్ అని అనుకుంటే, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ అడ్రసెస్ వాళ్ళన్నీ ఇస్తే, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏమి ఇంకా ఎక్స్ట్రా డేటా ఇచ్చి కొన్ని ఇవ్వకపోయినా కూడా దట్ దట్ ద స్టోరింగ్ ఆఫ్ దట్ డేటా ఫార్మాట్ అండ్ ఆల్ దాట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ టేబుల్స్. వేరస్ సీక్వెల్ అలా కుదరదు. ఏవేమి మెన్షన్ చేశారో స్కీమా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే. నౌ, so you need to understand data fundamentals here before you understanding storage account. The types of data which are type of ways the data files or ఇవేమేమి ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్ లో జనరల్ గా,
అవి ఎలాగ యాక్సెస్ చేస్తారనేవి, ఎలాగా యూటిలైజ్ చేస్తాయి, ఎలాంటి సినారియోస్లో ఏవి యూటిలైజ్ చేస్తాయి అనేవి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఈ సర్వీసెస్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అనేది మనకు ఒక అర్థం అవుతుంది. ఓకే. జనరల్ గా అందరూ ఏం చేస్తారంటే, మన ఎవ్రీ వన్ విల్ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ ద బ్లాబ్ వాట్ ఈస్ ఇట్, అండ్ ఫైల్ షేర్ వాట్ ఈస్ ఇట్, క్యూస్ వాట్ ఇట్ is, tables what it is. But people, whoever have just started learning it, may not know the purpose of why a blob is there, why there is file share existence is there, క్యూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్, టేబుల్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్. అంటే అసలు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, అసలు ఆ డేటా ఎలా ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతున్నాయి, ఎలాంటి కేసెస్లో జనరేట్ అవుతున్నాయి, ఆ, అవి దానికి ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ సర్వీస్, ఎజోర్ సర్వీస్ ఏదైనా, నాట్ వీఆర్ నాట్ లిమిటింగ్ టు అవర్ సెల్ఫ్ టు స్టోరేజ్ అకౌంట్. జనరల్ గా మీకు మోర్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఒక స్టోరేజ్ పర్పస్, ఒక సర్వీస్ పర్పస్ ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి, అవన్నీ. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ థింక్ ఐ గేవ్ దట్ వన్ టు ఎ బెస్ట్ లెవెల్ విత్ ఇన్ మై పర్వ్యూ. We will be going in the next topics on those. If you have any questions, you can post in the chat section. Now, once that is completed, so I explained all those, we can go ahead and create a simple storage container just for a folder one. Click on create, and here I have it. So I can store the files and all that. So, so let's say that I've stored this file and all that. Now I can go ahead and access this from anywhere in the location if I'm giving a public access to this one. Ante, if you I will look at the properties, there is this one URL, which if you look at that one, and I give this access, anyone, if public access is not permitted to this storage account and undi. Let me go to the networking one. I've enabled all this one. That is because configurations low, data protection configuration లో here anonymous access అనేది నేను allow చేయలేదు. So I didn't allow the anonymous access there, but once I allow that one and I go here, access tier, change access level, private, no anonymous access. Even then this will be no anonymous access. Mm, create another one. Okay. And configurations flow, I have to remove the anonymous. Okay. Enable save. Avada. Okay, and save just the anonymous access. So if I can right now save, I'll be able to access the data and data. Okay. So what am I trying to show? So configurations మీకు అర్థమవుతున్నాయి కదా, ఎలాగ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ఏంది అనేది. Okay. But what I wanted to show is here, as of now, I am enabled public access. That's the reason why. And I have allowed them anonymous access ఇదంతా. That's why they are able to access the data in that storage account. I don't want that to happen. I only want not public access to only specific networks access. Ante, if I select this option, public access is there, but only to selected virtual networks and IP address. So I can say that, okay, my specific IP address, it will allow. So I can go to the storage account once again, containers,
folder. What has just happened? The request is not authorized to perform this one. For specific, uh, only specific networks are allowed. And this network was not allowed. ఓకే. ఇది పెట్టిన వెంటనే, సేవ్ చేసిన వెంటనే, ఓకే, మై నెట్వర్క్, నేను ఏ నెట్వర్క్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాను, ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాను. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉన్నా కూడా, అది ఎనేబుల్డ్ ఉన్నా కూడా, ఆ స్పెసిఫిక్ నేను రేంజ్ నేను మెన్షన్ చేయాల. నో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యాడ్ మై ఐపీ అడ్రస్, క్లయింట్ ఐపీ అడ్రస్, అంటే నా మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ ని అలౌ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై మిషన్ ఐపీ అడ్రస్. నౌ ఇఫ్ ఐ గో హెడ్ అండ్ రిఫ్రెష్, యూ సీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ దట్. ఓకే, సో అది పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంది, కానీ ఏ ఐపీ అడ్రసెస్ కైనా మెన్షన్ చేయకపోతే దానికి అప్పుడు అవి చూడలేమన్నమాట. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు, వీ కాంట్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ అని. డిజేబుల్డ్ అంటే ఏంటి? ఎంటైర్ గా పబ్లిక్ యాక్సెస్ తీసేస్తున్నాం. ఓకే, ఇంకా అక్కడ ఇంకా అలౌ చేయడానికి కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఏం లేవు. ఓకే, నౌ I've seen most of the use cases, organizations prefer either completely disabled or will prefer this one, virtual network access with IP address. What is most recommended అంటే ఆబ్వియస్లీ డిజేబుల్డ్ అని. అంటే మరి యాక్సెస్ కంప్లీట్ తీసేస్తే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటారంటే ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ది ఆప్షన్. అండ్ యాజ్ రైట్ నో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఇన్ జనరల్ ఏంది అంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మీరు వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు మిషన్స్ లో ఏమవుతున్నాయి? మిషన్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ అలాంగ్ విత్ ఎ నెట్వర్క్. సో ఒక మిషన్ తీసుకుంటే, వర్చువల్ మిషన్, అదేమవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీనెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వర్చువల్ నెట్వర్క్ ని. వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది 10.1.0.0/16 ఇస్తే ఈ సబ్నెట్ ఐపీ అడ్రస్ స్పేసింగ్ వచ్చినప్పటికి 10.1.0.0/24 ఇస్తున్నారు. అంటే ది ఐపీ అడ్రసెస్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ 10.0.1.3. ఓకే, అండ్ ఈ మిషన్ కి ఇది వస్తుంది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. నో విత్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ అలా బోలెన్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ సబ్నెట్స్ ఆర్ ఈ నెట్వర్క్ ఇంకొక నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వీ విల్ గెట్ టు దిస్ టాపిక్స్ లేటర్ ఆన్. ఇది Azure నెట్వర్క్ అవ్వచ్చు, ఇంకొక వీనెట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అవుట్ సైడ్ క్లౌడ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, లేకపోతే యువర్ ఆన్ ప్రెమ్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు దానికి మాత్రమే ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న దానికి యాక్సెస్ ఇస్తారు. అదే ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే నెట్వర్కింగ్ ఫండమెంటల్స్ లో వన్ కామన్ పాయింట్ ఏంది అని అంటే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టూ డివైజెస్ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అని అంటే, ఓఎస్ఐ మోడల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బోత్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ అని టూ డివైజెస్ అని మీరు చెప్పగలుగుతున్నారంటే, దిస్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ దిస్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐపీ అడ్రస్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నౌ ఈవెన్ మై డివైస్ వేర్ మై స్టోరేజ్ అకౌంట్, sorry, when my desktop ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటే, పబ్లిక్ ఐపీ నాకు తీసినప్పుడు దానికి ఆటోమేటిక్గా ఒక పబ్లిక్ ఎండ్ పాయింట్ లాగా ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది సెటప్ చేస్తున్నారు. మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసాం? వీఆర్ గివింగ్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఎఫ్క్యూడిఎన్ ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం డైరెక్ట్గా, ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తున్నాం. దాంట్లో మీకు చూస్తే what we will give storage account demo.blob.code.windows.net. From there, we are actually accessing it. So when you are creating the store data అన్ని కూడా, you are by default ఏం చేస్తుందంటే storage account will give you the endpoints, how to access that data and all that. So we are using this one. If you see, if you're using this one, storage account demo.blob.core.windows.net, store account demo.blob.core.windows.net అనే URL నుంచి we are going to sub things and we are accessing the data. That. So that is Azure is providing. మనం ఏంది అని అంటే, in case if you're not having a public access అయితే, what will end up having a private endpoint.
and all that. So through the private endpoint, you're going to end up accessing the storage account. Again, you will give the same URL only, but in the end, you should be your machine. ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అవుతే ఆ నెట్వర్క్ నేను కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, ప్రైవేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. దాట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ద్వారా అయితే కమ్యూనికేట్ చేయలేను, ఎందుకంటే అది డిజేబుల్ చేస్తాను కంప్లీట్ గా. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తారు, ఐదర్ దే విల్ గివ్ ద సెలెక్టెడ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్, లేకపోతే డిజేబుల్ చేసేస్తారు మొత్తం, అండ్ ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ నుంచి కాన్ఫిగర్ చేసేటట్టు పెడతారు. సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్ that. Then we have SAS tokens, shared access signature. Okay, shared access signatures ఏంటి అని అంటే, if you could see here, I am having different permissions. So I wanted to give granular level of access. Okay, so certain users ఏంది అని అంటే they should have read and write permission. Certain users ఏంది అంటే నేను వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి రీడ్ రైట్ డిలీట్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి. కొంతమంది యూజర్స్కి ఏంది అని అంటే వాళ్ళు I have to disable delete option, write option, add option, create option, and all that. They can only do read access ఇదంతా. ఓకే, కొంతమంది నేను క్రియేట్ చేసే పర్మిషన్ ఇస్తా, యాడ్ చేసేది క్రియేట్ చేసే పర్మిషన్ ఇస్తా. ఓకే, కొత్త కొత్త ఫైల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలంటే అలాగా. ఓకే, అది కూడా నేను ఓన్లీ బ్లాబ్స్ లోనే ఇస్తా. క్యూస్ క్యూస్ కి ఫైల్స్ కి టేబుల్స్ కి ఏది ఇవ్వను. అలాగా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు సాస్ టోకెన్స్ అనేవి. ఓకే, దట్స్ వేర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్. సో ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఇనఫ్ టాపిక్. మీరు ఇప్పటికైతే నేను చాలా చెప్పాను నేను. ఇవన్నీ కొంచెం మీరు వెళ్ళి చూడండి, ఎందుకంటున్నానంటే ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఇస్ మోర్ ఆన్, we will end up creating and configuring and discussing more on SAS tokens ఎలా ఉంటాయి, access keys ఎలా ఉంటాయి, and all that. I will give you a far more better picture as we keep going on. But as of now, too many topics కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అది డైరెక్ట్గా ఇంత కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలి ఒక క్లాస్లోనే, ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్. So get to know. I would recommend try going and checking any YouTube videos and all that, because the way my style is will be very different. దాంట్లో ఏంటి అంటే జనరలైజ్డ్ ఐడియాస్ ఇచ్చేస్తారు. మనం కొంచెం నేను ఏంటి అంటే ఇవి మనం ఎలా ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఫాలో అవుతాం, ఏంటి పర్పస్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇలా మాట్లాడతాను. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ బెటర్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ గురించి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ప్లీజ్ delete whatever you have created, otherwise you will get billed for it. Thank you.